kunjabiyari. Yasodanandana bhajajana ranjana. Yasodanandana bhajajana ranjana. Yasodana Yamuna Chirabana Chari. Yamuna Chirabana Chari. Yamuna Chirabana Jaya Gandha-mādana Kunjabiyari Gopijana Balabha Girivaradhare Jaya Gopijana Balabha Girivaradhare Jaya Gandha-mādana Kunjabiyari Gopijana Balabha Girivaradhare Jaya Gandha-mādana Gopijana Balabha Girivaradhare Yasodanandana bhajajana ranjana. Yasodanandana bhajajana ranjana. Yasodanandana Yamuna Chirabana Chari. Yamuna Chirabana Chari. Yamuna Chirabana Jaya Gandha-mādana Kunjabiyari Gopijana Balabha Girivaradhare Jaya Gopijana Balabha Jaya Gandha-mādana Kunjabiyari Gopijana Balabha Girivaradhare Jaya Gandha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Jaya Prabhupada 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 Nitai go Haribo 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 Nitai go Haribo Nitai go Jaya Vishnu-Parva Paramahansa Parivrajakacarya Hasatrasita Sishima, His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jaya Vishnu-Parva Paramahansa Parivrajakacarya Hasatrasita Sishima, His Divine Grace, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. His confound Acharya Srila Prabhupada Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Grācārāsma Bhagavatam Ki, Samaveta Bhakta Vrinda Ki, Nitai Gopi Manandi. All glory to the Assembly devotees, all glory to the Assembly devotees, all glory to the Assembly devotees, all glories to the lotus feet of Sri Guru Gauranga. Narayana Namaskritya Narai Chaiva Narottamam Devam Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nasta Priyeshwa Bhadrāśva Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loke Bhakti Bhavati Nastiki Vede Ramane Chaiva Purane Bharate Tata Hadoa Dhyancha Mahadecha Hari Savyacha Giyatin Mokam Karatva Chalam Pango Langarate Grihi Yakipataha Vande Sri Guru Dunatarine Paramananda Madhava Dhamma Prajita Katavota Paramoni Masram Satan Vedam Vastavam Atavastu Shvadan Tapatayo Molana Shima Bhagavate Mahamuni Kritanki Vaipara Ishvara Sadyoridi Avaruda Tritra Kitabita Kishanan Nigama Kapantalu Kalitan Phalam Sukamukam Travasambutan Pibata Bhagavatam Rasamalaya Mohura Urasika Bhavibabuka Yashava Shamanayan Krishna Parama Purushe Bhakti Uttapade Punsa Sukha Moha Bhayapaha Atoyam Brahma Sutranan Bharata Tabhininaya Gayatri Basharu Poso Vedata Paribhimita Sarvavijitya Asanam Saran Saran Paribhimita Sabhabhidanta Sarami Shibhagatam Ishyati Tarasamita Shyati Ptasya Nayata Shyarati Kwachi Krishna Vasudevaya Devaki Nandanaya Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Nama Vasudeva Sutan Devam Kansa Chandra-mādana Devaki Paramananda Krishna Vande Jaga Guru Namamo Vishnu-padaya Krishna Pistaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
Nirvisesa Sunyavadi Pashachadi Satarini. Namo Mahābhārata Krishna Prima Pradayate Krishna Ya Krishna Chaitanya Namine Guratu Se Nama Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadahara Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ananda Lila Maya Vigraya Emabeda Vichabi Sundaraya Tasma Maha Prem Rasa Padaya Chaitanya Chandrayana Manamaste. Hare Krishna. So I thank everyone for being back at the Srimad Bhagavatam class. So we are continue the reading from Bhagavatam, Canto 1, Chapter 16, text, today's text number 12. Is the translation is going on? Translation is going on? Huh? English, I'm speaking English. Are they going to be translated at the back? Huh? Okay. Because yesterday they were doing online translation yesterday. Hare Krishna, Prabhuji, am I audible? Hare Krishna. Hare Krishna, am I audible? So we are continuing the journey of Parikshit Maharaj, who has embarked on it's called Vijaya Negatam, victory tour, touring the kingdom. நம்ம வந்து பரீட்சித் மகாராஜினுடைய பயணத்தை வந்து தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அவர் வந்து And of course, it's a very, very big kingdom. Varṣa is not just India, it's actually the whole world. Very big empire. varṣam India மட்டுமல்ல மொத்த உலகம் அவர் ஆட்சிக்கு இருந்தது. Okay, good. So, let's read the verse first, and then we do the translation purport, and then we deliberate on Srila Prabhupada's purport. Bhadrāśvaṁ ketumālaṁ ca bhāratam cottarān kurūn kimpuruṣa-ādīni varṣāṇi vijitya jagṛhe balim bhadrāśvaṁ ketumālaṁ ca bhāratam cottarān kurūn kimpuruṣā-ādīni varṣāṇi vijitya jagṛhe balim. But okay, can go ahead. Chant. Bhāratam cottarān kurūn kimpuruṣa-ādīni
Anybody else? Ladies? Anybody else? Finish? Bhadrāśvam, Bhadrāśva, ketumālaṁ, ketumāla, cha, also, bhāratam, bhārat, cha, and uttarān, the northern countries, kurūn, the kingdom of the Kuru dynasty, kimpuruṣa-ādīni, a country beyond the northern side of the Himālayas, varṣāṇi, parts of the earth planet, vijitya, conquering, jagṛhe, exacted, balim, strength. Translation and purport by His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada Ki. Jai. Mahārāja Parīkṣit then conquered all parts of the earthly planet. Bhadrāśva, Ketumāla, Bhārata, the northern Kuru, kimpuruṣa, etc., and exacted tributes from their respective rulers. Purport. Bhadrāśva. It is a tract of land near Meru Parvata, and it extends from Gandha-mādana Parvata to the saltwater ocean. There is a description of this varṣa in the Mahābhārata, Bhīṣma-parva, 7:14-18. The description was narrated by Sanjaya to Dhritarashtra. Mahārāja Yudhishthira also conquered this varṣa, and thus the province was included within the jurisdiction of his empire. Mahārāja Parīkṣit was formally declared to be the emperor of all lands, ruled by his grandfather. But still, he had to establish his supremacy while he was out of his capital to exact tribute from such states. Ketumāla. This earth planet is divided into 7 dvipas by 7 oceans. And the central dvipa is called Jambudvip, is divided into 9 varṣas or parts by 8 huge mountains. Bharatvaś is one of the above mentioned 9 varṣas, and Ketumāla is also described as one of the above varṣas. It is said that in Ketumāla varṣa, women are the most beautiful. This varṣa was conquered by Arjuna also. A description of this part of the world is available in the Mahābhārata, Shaba 28:6. It is said that this part of the world is situated on the western side of the Meru Parvata, and inhabitants of this province used to live up to 10,000 years.
This is from Bhīṣma-parva. Human beings living in this part of the globe are of golden color, and the women resemble the angels of heaven. The inhabitants are free from all kinds of diseases and grief. Bhadrāśva. This part of the world is also one of the 9 varṣas of the Jambudvīpa. A description of Bhadrāśva is given in the Mahābhārata, Bhīṣma-parva, chapters 9 and 10. In the center of Jambudvīpa, elaborate varṣa, and south of elaborate varṣa is varṣa. The description of these varṣas is given in the Mahābhārata, Bhīṣma-parva, Sabha-parva, 28, 7-8, as follows. Nagarams cha Vanam chaiva Nadis cha Vimalobdakaha Purusha-ādīva Kapanscha Naris cha Priya Dasana Adista Puvam Subhagan Sadadarsha Dhananjaya Sadanani cha Subrani Naris Chapsarasan Nibaha. It is mentioned here that the women in both these verses are beautiful, and some of them are equal to the apsaras or heavenly women. Kuru. According to the Vedic geography, the northernmost portion of Jambudvīpa is called Kuru Varṣa. It is surrounded by the saltwater ocean from 3 sides and divided by Shringavan mountain from the Iramaya Varṣa. Kimpuruṣa-ādīni, it is stated to be situated north of the great Himalaya mountain, which is 80,000 miles in length and height, and which covers 16,000 miles in width. These parts of the world were also conquered by Arjuna. The Kimpuruṣas are descendants of a daughter of Daksha. When Mahārāja Yudhishthira performed a horse sacrifice, jagṛhe, the inhabitants of these countries were also present to take part in the festival, and they paid tribute to the emperor. This part of the world is called kimpuruṣa-ādīni, or sometimes the Himalaya province, Himālayas. It is said that Sukadeva Goswami was born in these Himalaya provinces, and that he came to Bhadrāśva after crossing the Himalaya countries. In other words, Mahārāja Parīkṣit conquered all the world. He conquered all the continents, adjoining all the seas and oceans in all directions, namely the eastern, western, northern, and southern parts of the world. So from this purport here, if any British man come to you and tell you that they once colonized India, tell them, no, actually, we governed the whole world before. You tell them that. The whole world. நாம் புரிந்து கொள்வது, யாரேனும் இந்தியாவை நாங்கள் கைப்பற்றி விட்டோம், எங்கள் காலனியாக இருந்தது என்று கூறினால், நீங்கள் கூறுங்கள், இல்லை இல்லை, மொத்த உலகமும் இந்தியாவின் ஆட்சி பொறுப்பின் கீழ் தான் இருந்தது என்று. So the whole world was once ruled from Hastinapur. He ruled from the Hastinapur, மொத்த உலகமும் ஹஸ்தினாபுரத்திலிருந்து ஆளப்பட்டது, which is near Delhi. டெல்லிக்கு அருகாமையில் இருக்கிறது. So Srila Prabhupada was mentioning in one of his lectures that yes, the whole world, the whole Bhāratam consists of the whole world, not just
small place called India today. பரத வருஷம் என்பது மொத்த உலகத்தையும் குறிக்கிறது, இந்தியா என்ற சிறிய இடத்தை மட்டும் குறிப்பதில்லை என்று பிரபுபாதர் பொருளுரையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So many of the island which are mentioned in this purport. So Prabhupada said that all these islands were once conquered by Arjuna, Yudhishthira Maharaj. They dominated everywhere, not just a small portion. இங்கே தீவுகளாக குறிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலப்பரப்பானது அர்ஜுனர் யுதிஷ்ட மகாராஜரால் ஆளப்பட்டது. அவர்கள் இந்த சிறிய நிலப்பரப்பை மட்டும் ஆளவில்லை, மொத்த உலகத்தையும் ஆட்சி செய்தார்கள். So Bhāratāṁ is specifically noted here because Bhāratāṁ is in the center of Jambudvīpa. குறிப்பாக இங்கே பரத வருஷம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அது ஜம்புதீபத்தின் மையப்பகுதியில் இருக்கிறது. So according to Puranas, there are three Bhāratas. You have Bharat Maharaj, or Jad Bharat sometimes, but you have Bharat Maharaj, the son of Nabi, is one Bharata. And then you have another Maharaj Bharat, who was the son of Amsuka. From him, all the way to Maharaj Santan all the way. And then there is Bharat, who was the brother of Loram. So three Bharats are mentioned in the Puranas. So this when they say this Bharat verse, sometimes there's mentioned that the Bharat is named after one of these three Bharats. Sometimes some people say it's from Bharat, who was the brother of Loram, or some say it's Bharat, who was the Maharaj Bharat, king, the incarnation of the Lord, the son of Maharaj Nabi, or another Maharaj Bharat. So in this way, the different opinions have different pronouncement that Bharat Varṣa is named after one of these Bharata. Nonetheless, பரத வருஷம் என்பது பரதர் என்ற மன்னரின் ஆட்சி பொறுப்பின் கீழ் இருந்ததால் பெயரிடப்பட்டது. 3 பரதர்கள் இருக்கிறார்கள். ராமரின் தம்பி பரதன் மற்றும் இந்த நிலப்பரப்பை ஆட்சி செய்த பரதன், மூன்றாவதாக இன்னொரு பரதன் இருக்கிறார். இந்த 3 பரதர்களில் யாரேனும் ஒரு பரதர் பெயருக்கு பின்னால் இந்த நிலமானது பரத வருஷம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. So actually, this planet Earth is actually quite big, and nowadays we only know only small portion of it. Now we have like 4, 5, 6 continents, 6, 7 continents: Europe, America, Africa, Asia, Southern Pacific. That's what we know nowadays. But actually, according to this description, the planet Earth is quite vast, very vast than what we have. பூமி கிரகம் மிக பறந்து விரிந்தது. நமக்கு இப்பொழுது 7 கண்டங்கள் தான் தெரியும். ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா, ஐரோப்பா போன்ற 7 கண்டங்கள் தான் தெரியும். ஆனால் இந்த விளக்க உரையை படித்தோம் என்றால் பூமி கிரகம் மிக பறந்து விரிந்தது என்று நமக்கு புரிய வருகிறது. Especially it's mentioned that there is the one planet called Ketumāla, whereby the women are the most beautiful. They can beat any Miss India or Miss Universe. They're extremely beautiful. We cannot even see them. Some of the women there. And also it's said to be that the humans, they live up to 10,000 years. And this is still part of the Earth planet. It's not even a heavenly planet. It's still part of the Earth planet. கேட்டுமாலா என்ற கண்டத்தில் இருக்கும் பெண்கள் மிக மிக அழகானவர்களாக இருப்பார்கள். உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து பெண்களை காட்டிலும் அவர்கள் மிக மிக அழகானவர்களாக இருப்பார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே போல் மனிதர்கள் கிட்டத்தட்ட 10,000 ஆண்டு காலம் ஆயுட்காலத்தை கொண்டிருப்பார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த இடம் பூமி கிரகத்தில் தான் இருக்கிறது, வேறு கிரகத்தில் இல்லை. And this Ketumāla, I mentioned that the inhabitants, they are free from disease. They don't get sick. They don't get grief, no dukkha, which means they're always happy. So it's almost like heavenly planets. Let's see. இந்த கேட்டுமேளா வாசிகள் எந்த விதமான துக்கத்திற்கும் உட்படுவதில்லை
எந்த விதமான நோய்க்கும் உட்படுவதில்லை, மகிழ்ச்சியாக ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்தார்கள். கிட்டத்தட்ட இவர்களின் வாழ்க்கை சூழல் சொர்க்கலோக வாழ்க்கை சூழலுக்கு ஒத்தவாறு இருந்தது. So, which means in these days, all these places are hidden from humanity. It's hidden, completely hidden from humanity. You know. இந்த காலகட்டத்தில் இது போன்ற இடங்கள் மனிதர்கள் பார்வையிலிருந்து மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. For example, all the way to the Arctic, the northern Arctic and the southern Arctic, this is all the geography knows about. But there's something beyond the Arctic, something beyond that. But the explorers, they've been unable to go beyond the Arctic. Both the northern Arctic and the southern Arctic, they'll be able to go beyond. பொதுவாக நவீனகான பூலோக ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு வட துருவம் ஆர்டிக் பகுதி, தென் துருவம் பகுதி இதுதான் தெரியும். அதை தாண்டிய நிலப்பரப்பை அவர்களால் அணுக முடியவில்லை. But it's much more than that, because it's said that the Earth planet is divided into 7 oceans divided. உண்மையில் அதையும் தாண்டி அதிகமான இடங்கள் இருக்கிறது. இந்த பூமி கிரகமானது 7 சமுத்திரங்களால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது. But we only know of this ocean, which is the salty ocean, whereby you have Pacific, Atlantic, in Indian Ocean, it's actually said to be small. So we only know very little bit. So there's so much we don't know, You know. உண்மையில் நமக்கு உப்பு சமுத்திரத்தை பற்றிதான் தெரியும். பசிபிக் சமுத்திரம், இந்திய மகா சமுத்திரம் போன்ற சமுத்திரங்களை பற்றிதான் தெரியும். ஆனால் அமிர்த சமுத்திரம் மற்றும் இனிப்பு சமுத்திரம் போன்ற பல சமுத்திரங்கள் இருக்கிறது, அதை பற்றி நமக்கு தெரியாது. But when Parikshit Maharaj, when he was going to all these, when he was traveling to conquer the whole world, he went to all these places. He went to every varṣa, every island. He went everywhere. Northern hemisphere, southern hemisphere, eastern, western. He went everywhere. பரிச்சித் மகாராஜர் உலகத்தை தன்னுடைய ஆட்சி பொறுப்பின் கீழ் கொண்டு வர செயல்பட்ட பொழுது அனைத்து இடங்களுக்கும் சென்றார். வட பகுதி, உலகத்தின் வடப்பகுதி, தென்பகுதி, கிழக்கு பகுதி, மேற்கு பகுதி போன்ற உலகத்தின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் அவர் சென்றார். And everywhere he went, he was able to get the particular rulers to be submissive to him, and he was able to get the particular rulers to pay taxes to the central. பரிச்சித் மகாராஜர் எங்கு சென்றாலும் அந்த நிலப்பரப்பின் ஆட்சியாளர் இவருக்கு கீழ்ப்படிந்தவராக செயல்பட்டார். இவருக்கு கப்பம் கட்டும் வகையில் அந்த ஆட்சியாளர் செயல்பட்டார். So just like here in India, we have many states, and every state is supposed to deposit something to the central. And then with that deposit in the central, then the country can be maintained. Military, so many things. So every state is obligated to give something to the central. So similarly, Mahārāja Parīkṣit, he went through all the provinces, he went through all the islands and get the rulers of those particular provinces to pay taxes. இந்தியாவில் பல மாநிலங்கள் இருக்கின்றன. அந்த மாநிலங்கள் ஒவ்வொன்றும் இந்தியாவின் மத்திய அரசாங்கத்திற்கு வரி செலுத்த வேண்டும். அதே போல்தான் பரிச்சித் மகாராஜர் இங்கே உலக சக்கரவர்த்தியாக இருந்த பொழுது அவருக்கு கீழ் இருக்கும் சிற்றரசர்கள் அனைவரும் அவருக்கு வரி செலுத்தினார்கள். And if they don't pay tax, then they should get ready to fight. If they don't pay tax, then they have to fight with the king. அவ்விதமாக வரி செலுத்த மறுக்கும் மன்னர்கள் இந்த பரிச்சித் மகாராஜரோடு சண்டை போட வேண்டும். Just like the text we read yesterday, that Parikshit Maharaj, he had his horses, the black horse, and then his flag was marked with lions, the emblem of lion. So which means strength. So if you are ready to face Parikshit Maharaj, then good luck. Which means very, very strong. He was not a weak Kshatriya.
பரீட்சித் மகாராஜர் கருப்பு குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட தேரில் பயணம் செய்தார். அவருடைய கொடியில் சிங்கத்தின் சின்னம் இருந்தது. இதன் பொருள் அவர் சக்தி வாய்ந்த மன்னராவார். எனவே அவரோடு சண்டை போட நீங்கள் முடிவு செய்தால் உங்களுக்கு எங்களுடைய நல்லாசிகள், ஏனென்றால் அவரை வெல்வது மிக மிக கடினம். So even though Parikshit Maharaj was a great ruler, great king, he was also a great devotee of the Lord. He was also a great devotee, a great bhakta, param bhakta, as a matter of fact. பரீட்சித் மகாராஜர் சிறப்பான ஆட்சியாளர், அதே சமயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரின் மகத்தான பக்தர், பரம பக்தராக செயல்பட்டார். So being a devotee does not preclude a person from executing their worldly duties. ஒரு பக்தரானவர் உலகத்தில் தான் செய்ய வேண்டிய கடமையிலிருந்து எப்பொழுதும் தவற மாட்டார். So they have to execute their worldly duties because that is the requirement. The duty, because the Lord created this world, and then the world is ruled by various kings. So the kings, they are essentially the arm of the Lord. மன்னர்கள் தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் பகவான் இந்த உலகத்தை படைத்தார். மன்னர்கள் அந்த உலகத்தை பராமரித்து ஆட்சி புரியும் பொறுப்பில் இருக்கிறார்கள். மன்னர்களானவர்கள் பகவானின் கரங்கள் போன்றவர்கள். So they have to rule by great strength. That they have to rule with a great strength. They have to rule. ஆட்சியாளர் அதிகமான பலம் பொருந்தியவராக இருக்க வேண்டும். Now, there are 4 methods of ruling by which the king used. 4 methods. It is Sama, Dana, Beda, and Danda. These are 4 methods of ruling. Sama means the pacification, to give reward to citizens, give reward and all that. When somebody is doing nicely, you reward them. When somebody is doing nicely in the kingdom. That is Sama. ஆட்சி புரியும் மன்னர் சாமதான வேத தண்ட இந்த 4 முறைகளையும் கையாண்டு ஆட்சி புரிய வேண்டும். சாம என்றால் சிறப்பாக செயல்படும் நபருக்கு மன்னரானவர் பரிசளிக்க வேண்டும், பாராட்ட வேண்டும். And then Dana is pacification. If somebody is, let's say, somebody is nudging some kind of resentment towards the king, they have some misgivings towards the ruler. So there's a method of pacification whereby you pacify the person, trying to find out why they are grieving, why they are not happy. So you're trying to find it out and trying to resolve it. தாமா என்றால் யாரேனும் ஒருவர் தங்கள் குறைகளை மன்னரிடம் தெரிவித்தார் என்றால் அந்த குறைகளை எப்படி நிவர்த்தி செய்வது, அந்த நபரை எப்படி சமாதானப்படுத்துவது, அவருடைய பிரச்சனை எப்படி தீர்ப்பது என்று மன்னர் செயல்பட வேண்டும். இதுவே தாமா என்று அழைக்கப்படுகிறது. And another the third method is called Beda. Beda means division, which means a king has to be expert in creating divisions among the people, so that in one sense they can be submissive to the king, but the king has to be expert in creating divisions among the people. So Beda always has to be there. பேத என்றால் பிரிவுகளை ஏற்படுத்துவது. மன்னரானவர் தன்னுடைய ஆட்சி பொறுப்பின் கீழ் இருக்கும் மக்களுக்கு ஏற்ற பிரிவில் ஒவ்வொருவரையும் வைக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவர்கள் மன்னருக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாக இருப்பார்கள். எனவே இதில் மன்னரானவர் கை தேர்ந்த நபராக இருக்க வேண்டும். And then the last one is Danda. Danda means stick, punishment. So which means if somebody just refuse to follow the laws of the state, somebody just want to be rebellious, then the king will give punishment, will give accurate punishment. It's Danda. 4வது முறை தண்டம். அதாவது யாரேனும் ஒருவர் மன்னரின் சொல்லை மறுத்து அதை எதிர்த்து செயல்பட்டார் என்றால் அவரை தண்டிக்கும் கடமை மன்னருக்கு இருக்கிறது. இதுவே தண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So these 4 methods will always be adopted by the rulers of the state. Always have to be adopted.
நாட்டை ஆட்சி புரியும் மன்னர் இந்த 4 வழிகளையும் கையாள வேண்டும். And then, of course, when we read Mahābhārata, we find all these examples, how the kings, how they rule. So we find all these examples in the Mahābhārata. மகாபாரத்தை படிக்கும் பொழுது மன்னர்கள் எப்படி ஆட்சி புரிந்தார்கள் என்பதை பற்றிய பல உதாரணங்கள் தரப்பட்டுள்ளன. So Parikshit Maharaj is great devotee, but at the same time execute his duty. That yes, what needs to be done. Because in this material world, people are generally stubborn. People are generally stubborn in the material world. So the king is meant to put people in the right path, in the right places. பரிச்சித் மகாராஜர் ஒரு மகத்தான ஆட்சியாளர், அதே சமயத்தில் ஒரு முன்னுதாரணமான பக்தரும் ஆவார். ஆனால் அவர் அரச பொறுப்பில் இருக்கும் காரணத்தினால் அவர் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை அவர்தான் செய்தாக வேண்டும். ஏனென்றால் பொதுவாக பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பிரஜைகள் அல்லது மக்களானவர்கள் பிடிவாதம் பிடித்தவர்களாக இருப்பார்கள். எனவே அவர்கள் நிலையில் சரியாக வைப்பதற்கு மன்னர் சரியான முறையில் ஆட்சி புரிவது அவசியமாகும். So when we talk of varṣāṇi, because this is often discussed topic in ISKCON, varṣāṇi has meaning only if there is king. There must be a strong king to implement varṣāṇi. Otherwise, it's just armchair talks only. வர்ணாசிரமம் எப்பொழுது சரியாக செயல்படும் என்றால் அந்த வர்ணாசிரமத்தை செயல்படுத்த சக்தி வாய்ந்த மன்னர் இருக்க வேண்டும். அவர் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இந்த வர்ணாசிரம முறை கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும். அவ்விதமாக இல்லாவிட்டால் இந்த வர்ணாசிரமம் என்ற பேச்சானது பயனற்ற பேச்சாக ஆகும். Because varṣāṇi is based on the principle of God, is based on the principles of following the laws of God. What the Lord has set up is to follow that, and by following it, then one can be freed from this materialistic existence. That's what varṣāṇi is based upon. சட்டத்திட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வர்ணாசிரம தர்ம முறையானது அமைந்திருக்கிறது. அந்த அடிப்படை சட்டத்தை நாம் சரியாக கடைபிடித்தால் தான் இந்த பௌதிக உலக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபட முடியும். அவ்விதமாக கடைபிடிக்காவிட்டால் நாம் நிச்சயமாக விடுபட முடியாது. So the king implemented that. The king must be strong to implement that, because in the as I say, in the humanity, people, they don't want to follow anything. They don't want to break all the rules. As we're going to be here later on, how Parikshit Maharaj, how he chastised Kali, because Kali started committing all kinds of sinful activities. So Parikshit Maharaj, he had to punish the Kali. He has to punish him. பொதுவாக மன்னர் சக்தி வாய்ந்த நபராக இருந்தால் மக்கள் அந்த வர்ணாசிரம முறையை சரியாக கடைபிடிப்பார்கள். அதை அவர்கள் கடைபிடிக்கிறார்களா என்பதை உறுதி செய்யும் பொறுப்பு மன்னருக்கு இருக்கிறது. இந்த அத்தியாயத்தின் பிற்பகுதியில் நாம் பார்க்கலாம், கலிபுருஷன் பரிச்சித் மகாராஜர் ஆட்சி புரியும் நிலப்பரப்பில் நுழைவார். அப்பொழுது இந்த சட்டங்களை மீறுவார். அப்பொழுது பரிச்சித் மகாராஜர் கலிபுருஷனை எப்படி தண்டித்தார் என்பதை பற்றிய விளக்கங்கள் இந்த அத்தியாயத்தின் பிற்பகுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. So therefore, varṣāṇi is meaningful only if there is a king, a strong king. Otherwise, we can talk all we want, it just talks only. There must be a king. But nowadays, who is the king? Everyone is envious of the other person. Who is the king? Where is the king? We don't find it nowadays. வர்ணாசிரம முறையை சரியாக செயல்படுத்த மன்னர் சக்தி வாய்ந்த நபராகத்தான் இருக்க வேண்டும். அவ்விதமாக மன்னர் இல்லாவிட்டால் இந்த வர்ணாசிரமத்தை பற்றிய பேச்சே பயனற்ற பேச்சாகும். தற்காலத்தில் அது போன்ற சக்தி வாய்ந்த மன்னர்களை நாம் எங்குமே காண முடியாது. So therefore, when Chaitanya Mahaprabhu came 500 years ago, he did not talk about varṣāṇi, because it's impossible in Kali Yuga. Mahaprabhu did not talk about varṣāṇi. Mahaprabhu simply talks about everyone developing their relationship with the Lord through the chanting of the Hare Krishna mantra. That's all. That's what Mahaprabhu preached. எனவே 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகத்தில் தோன்றிய பொழுது அவர் வர்ணாசிரம முறையை பற்றி பிரச்சாரம் செய்யவில்லை. அனைவரும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை எப்படி உச்சரிக்க வேண்டும், அதன் மூலமாக பகவான் மீது எப்படி அன்பை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றியே மகாபிரபு பிரச்சாரம் செய்தார். So I think one of the famous verse is Mahaprabhu said, he said, I'm not a sannyasi, I'm not a vanaprasth, I'm not a
Grihastha, I'm not a brahmachari, I'm not a brahmana, I'm not a kshatriya, I'm not a vaishya sudra. What am I? Gopi Bhatu, Padakamalaya, Dasa, and others. I am simply the servant of the servant of the servant of Gopi Bharata, the husband of the gopis. That's what I am. மகாபிரபு கூறிய ஒரு பிரபலமான பதமானது, நான் பிரம்மச்சாரியோ கிரகஸ்தனோ வானப்பிரஸ்தனோ சன்னியாசியோ அல்ல, நான் கோபியர்களின் பாத கமலத்தில் ஒரு தூசியை போன்றவன், அவர்களுக்கு சேவகனின் சேவகனின் சேவகன் என்று கூறினார். Because this age of Kali is such a nasty age. It's full of bad qualities. No one has any good quality in the age of Kali. Religion is upside down. Everything is upside down in Kali Yuga. So there's no sanity. How can we talk of sanity? The sanity can only come when people actually take shelter of the Lord's holy names. That's the only thing that can bring sanity in the world. There's nothing else in this age of Kali. அதேபோல் நான் பிராமணரோ சத்திரியனோ வைசியனோ சூத்திரனோ இல்லை என்று மகாபிரபு கூறினார். இதற்கான காரணம் கலியுகம் மிக மிக மோசமான யுகமாகும். இந்த யுகத்தில் மக்கள் கிரக விதிகளை கடைபிடிப்பது மிக மிக கடினமாகும். So therefore there must be a concerted effort to spread the Sankirtan movement. Concerted effort must be there to do. இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை பரப்புவதற்கும் பிரச்சாரம் செய்வதற்கும் அனைவரும் தீவிரமாக முயற்சிக்க வேண்டும். Because when there is the congregational chanting of the holy names, Nam Sankirtan, then everyone become pacified. Everyone become pacified when there is the congregational chanting of the holy name. பகவானின் புனித நாமத்தை பக்தர்கள் ஒன்று கூடி ஜபிக்கும் பொழுது அனைவரும் சமாதானம் அடைகிறார்கள். So as we're going to be seeing that how the Kali Yuga actually entered, because when Parikshit Maharaj, when he was going to the forest, and then he was in the forest, he was thirsty, he was tired, he was thirsty, and he was looking for water to drink. So he entered an ashram, and he saw a sage who was meditating. So because the sage was very deep in meditation, the sage did not notice that Parikshit Maharaj had entered. காளி எப்படி இந்த உலகத்திற்குள் நுழைந்தது என்பதை சரித்திரத்தை இந்த சரித்திரத்தை பார்ப்போம். ஒரு முறை பரிச்சித் மகாராஜர் மிகுந்த தாகத்தோடு இருந்தார். அப்பொழுது ஒரு ரிஷியின் ஆசிரமத்திற்குள் அவர் நீர் வேண்டி நுழைந்தார். அப்பொழுது ரிஷி ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்த காரணத்தினால் பரிச்சித் மகாராஜர் தன்னுடைய ஆசிரம குடிலுக்குள் நுழைந்ததை அவர் He said, "Oh, how can this rishi not know who I am? Don't you know? At least could have welcomed." So Parikshit Maharaj became angry, and then he took up a dead snake and put it as a garland on the neck of the sage who was meditating. ரிஷியின் இந்த செயலால் கோபமடைந்த பரிச்சித் மகாராஜர் அங்கு கிடந்த ஒரு இறந்த பாம்பின் சலத்தை எடுத்து அந்த தியானம் செய்து கொண்டிருக்கும் ரிஷியின் கழுத்தில் போட்டுவிட்டார். And of course, this is actually an arrangement by the Lord himself. Otherwise, Parikshit Maharaj shouldn't have done this, but there is a purpose behind, and this purpose was actually orchestrated by the Lord himself. உண்மையில் பரிச்சித் மகாராஜர் இது போன்ற செயலை செய்திருக்க கூடாது. ஆனால் அவர் இவ்விதமாக செய்தது பகவானின் ஏற்பாடாகும். அது எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த செயல் செய்யப்பட்டது என்று பகவானை வெளிப்படுத்துகிறார். So after Parikshit Maharaj had left, so the son of the sage, Shringi, he saw, when he came to the ashram, and he saw that his father had been garlanded with a dead snake. So he became angry. He said, "What is this? Who dared to do this?
that does not know his place dare to perform such an horrible act. பரிஷித் மகாராஜர் அந்த இடத்தை விட்டு கிளம்பிய பிறகு இந்த முனி மகனாகிய ஸ்ருங்கி அங்கே வந்தார். தன்னுடைய தந்தையின் கழுத்தில் ஒரு இறந்த பாம்பின் சடலம் இருப்பதை பார்த்து அவர் ஆத்திரமடைந்தார். யார் இந்த செயலை செய்தார், எந்த மன்னர் இந்த செயலை செய்தார் என்று அவர் கோபமடைந்தார். So he said that the kings, now they become so proud and they supposed to always remain as like a dog of the brahmanas. So how can the king forget himself and do this act? So therefore, whoever do this, I am cursing this king that in 7 days from today, this king will die of snake bite. பொதுவாக சத்திரியர்கள் பிராமணர்கள் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும். விசுவாசம் உள்ள ஒரு நாயை போல பிராமணர்களின் வார்த்தைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும். ஆனால் இங்கே ஏதோ ஒரு மன்னர் தன்னிலை மறந்து இது போன்ற தவறான செயலை செய்து விட்டார். எனவே நான் அவருக்கு சாபம் அளிக்கிறேன். இன்னும் 7 நாட்களுக்குள் அவர் இறந்து விட வேண்டும் என்று அந்த ஸ்ருங்கி என்ற முனிவர் கூறினார். So after pronouncing his curse, then he went to his father ashram and narrated that yes, what he has done. Whoever put the snake on your neck, I have caused the king to die within 7 days. So the sage, he was not happy. He said, "Oh my dear son, what have you done? What have you done? You shouldn't have done this. You know what this king has done. He was not at fault. I did not see him. He was not at fault what he has done. So this act of yours is not good. So therefore, this actually the entrance of Kali. I can see that this is the Kali Yuga had begun. This is due to the influence of Kali that you have done this." சிறுவன் சாபம் அளித்த பிறகு தன்னுடைய தந்தையிடம் சென்று நடந்தவற்றை கூறினார். அதை கேட்ட ரிஷியானவர் அதிர்ச்சி அடைந்தார். மகனே, இவ்விதமாக நீ செய்திருக்க கூடாது. அந்த மன்னர் ஏதோ தவறு செய்து விட்டார். ஆனால் அவர் சிறப்பான மன்னர் ஆவார். ஆனால் நீ இழைத்த சாபத்தினால் இப்பொழுது உலகம் முழுவதும் துன்பத்திற்கு உட்படும். இதுதான் கலியுகத்தின் தொடக்கம் என்று நான் கருதுகிறேன். கலியின் ஆதிக்கத்தினால் தான் நீ இவ்விதமாக செயல்பட்டிருக்கிறாய். எனவே கலியுகம் இப்பொழுது தொடங்கிவிட்டது என்று அந்த ரிஷியானவர் தன்னுடைய மகனிடம் கூறினார். And then after Parikshit Maharaj, after he left the ashram, and then he started thinking of what he had done. He started regretting. He said, "Oh, what have I done? Putting a dead snake putting a dead snake on the neck of a sage. What have I done? This is very horrible activities. This is horrible act." So go ahead. ஆசிரமத்தை விட்டு வெளியேறிய பரிஷித் மகாராஜர் மிகுந்த வருத்தம் அடைந்தார். நான் எப்படிப்பட்ட கொடூரமான செயலை செய்துவிட்டேன். ஒரு இறந்த பாம்பின் சடலத்தை ஒரு ரிஷியின் கழுத்தில் போட்டு விட்டேனே. நான் ஒரு மிக பாவகரமான செயலை செய்துவிட்டேன் என்று பரிஷித் மகாராஜர் வெகுவாக மனம் வருந்தினார். So Parikshit Maharaj was very, very remorseful. And he said, "Oh, dear Lord, I've done such a terrible act, but I'm ready to face the consequence. I'm ready to face whatever consequence it is. I'm ready to face it." Because by doing such a thing, there's going to be a consequence. Because Parikshit Maharaj is a saintly person. Say, "Yes, I'm ready to face the consequence that is to come." தன்னுடைய மோசமான செயலை நினைத்து மனம் வருந்திய பரிஷித் மகாராஜர் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்தார். பகவானே, நான் மிகப்பெரிய தவறை செய்துவிட்டேன். இந்த தவறுக்கான விளைவு எதுவாக இருந்தாலும் அதை நான் எதிர்கொள்ள தயாராகி இருக்கிறேன் என்று பரிஷித் மகாராஜர் பகவானிடம் மனமாற பிரார்த்தனை செய்தார். So, because whatever happened, Parikshit Maharaj, he considered it to be act of God. That must be a reason. This is the will of the Lord himself. There must be a reason. Otherwise, how could I have put a dead snake on the neck of a sage? So there must be a reason for this. So I am prepared to welcome whatever is to come on this. நடந்த செயல் பகவானின் திட்டப்படி நடந்திருக்கிறது என்று பரிஷித் மகாராஜர் மனமாற ஏற்றுக்கொண்டார். அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் நான் எப்படி ஒரு இறந்த பாம்பின் சடலத்தை ஒரு ரிஷியின் கழுத்தில் போடுவேன்? எனவே இந்த செயல் பகவானின் திட்டப்படி நடந்திருக்கிறது. இதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை நான் எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் என்று பரிஷித் மகாராஜர் மனமாற தயாரானார். So just coming to the verse again, that this life of Parikshit Maharaj, we are reading, we're going to be knowing
all the way until we reach this section whereby he will give up his kingdom and go sit on the bank of the Ganges. But in the meanwhile, Parikshit Maharaj, he was doing a victory tour, going to all the places, going to all the provinces. And just as it's noted in the next verse, it said that where Parikshit Maharaj was visiting, he saw that people, they were simply engaged, they were engaged in the singing the glories of the Lord. And that gives happiness to Parikshit Maharaj. Because wherever he goes, people engage in Nam Sankirtan, the Lord, singing the Lord's glory, hearing about the Lord's pastimes, his activities, and all that. So that gave him pleasure. இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு பரிசித் மகாராஜர் அரண்மனையை விட்டு வெளியேறினார். ஆனால் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் எங்கு சென்றாலும் தன்னுடைய பிரஜைகள் குடிமக்கள் எப்பொழுதும் பகவானின் புகழை பாடிக்கொண்டே இருந்தார்கள். இதை பரிசித் மகாராஜர் கண்கூடாக பார்த்தார். இதனால் மிகுந்த ஆனந்தம் அடைந்தார். So Parikshit Maharaj, as I mentioned yesterday, is called Vishnurata, which means someone who is always searching for the Lord, because he had got a vision of the Lord when he was in the womb of his mother. So he was always having the vision, searching for that person that he has seen before. நேற்றைய வகுப்பில் நான் குறிப்பிட்டு இருந்தேன், பரிசித் மகாராஜர் விஷ்ணுராத் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதாவது அவர் அன்னையின் கருவில் இருந்த பொழுது பகவானின் தரிசனத்தை அவர் பெற்றார். இதனால் அவர் கருவை விட்டு வெளியே வந்தவுடன் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் தன்னுடைய கருவில் அன்னையின் கருவில் பார்த்த நபர் யார் என்று பரிசித் மகாராஜர் தொடர்ந்து தேடிக்கொண்டே இருந்தார். So sometimes when we are doing sadhana bhakti and we are very, very serious in our sadhana and all that, sometimes in order to give us encouragement, sometimes we may have a glimpse, we may have a divine vision sometime. We may have some kind of divine vision. It may happen, let's say, in a dream, or let's say you are going somewhere, let's say you're in a place of pilgrimage, you just see, you come across something magnificent, something extraordinary, you will see, and that will disappear. So this is what we call udipan. Udipan means what motivates you to search out for God, what gives you motivation to look out for him. So Parikshit Maharaj, he had seen Krishna before in the womb of his mother. So this vision which he saw, he was always searching for that. So wherever he goes, constantly searching for that person that he has seen in the womb of his mother. பக்தியில் நாம் தீவிரமாக ஈடுபடும் பொழுது சில சமயம் நம்முடைய கனவிலோ அல்லது நம்முடைய நினைவிலோ நமக்கு பகவானின் தரிசனம் ஒரு கணம் கிடைக்கலாம். இது உதிபம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது நமக்கு பக்தியை தொடர்ந்து தீவிரமாக செய்வதற்கு உற்சாகம் அளிக்கிறது, உத்வேகம் அளிக்கிறது. இங்கே பரிசித் மகாராஜர் சிறப்பான பக்தர் ஆவார். அவர் தன்னுடைய அன்னையின் கனவில் இருந்த பொழுது பார்த்த அந்த பகவானின் வடிவத்தை தேடி தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் சென்று கொண்டிருந்தார். So we should always, look for the opportunity on how we can increase our attachment, our enthusiasm in the devotional service of the Lord. எப்பொழுதுமே பக்தி சேவையில் நாம் கொண்டிருக்கும் பற்றை எப்படி அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கி நாம் எப்பொழுதும் உற்சாகமாக செயல்பட வேண்டும். So thank you very much. Is there any question, comments? You can please go ahead. Hare Krishna. Yes, okay, here's a question, okay. Huh? Oh, online question, okay, what is it? Hare Krishna Prabhu, Dandavad Pranam. Hare Krishna. Your servant Raseshwar Gopal Das. Only one question from Krishna Kumar Prabhu. Okay. You have said that king must execute their duties prescribed by the Lord. In this regard, how do I know Srila Prabhupada is pleased when I execute my parodharma in preaching Krishna consciousness?
Well, நீங்கள் கூறினீர்கள் மன்னர் தன்னுடைய கடமைகளை பகவானால் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை சரிவர செய்ய வேண்டும் என்று. இதன் தொடர்பில் நான் கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது நான் செய்யும் செயல்பாட்டில் பிரபுபாதர் திருப்தி அடைந்திருக்கிறார் என்று நான் எப்படி புரிந்து கொள்வது? so the way to know if Prabhupada is pleased is to simply do as Prabhupada had instructed us to do. Like for பிரபுபாதர் example, திருப்தி அடைந்தார் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கான வழிமுறை பிரபுபாதர் தந்த உபதேசங்களை நாம் சரியாக கடைபிடிப்பதே ஆகும். like Prabhupada taught us to at least follow 4 regulatory principles, to chant minimum 16 rounds of Hare Krishna mantra, and then to engage in Nam Sankirtan, in preaching. So, and then to be sincere in all our efforts, reading Bhagavatam, Bhagavad Gitas, and the scriptures. So, if we are sincerely following and we remain humble, submissive, then ultimately Prabhupada is pleased. Because like Prabhupada was asked a question that Prabhupada, how can we please you? So Srila Prabhupada replied that you will please me if you develop love for Krishna, then you will please me. If you develop love of God. So that's and how do we love God? By following. We follow what's there. If you don't follow, then perfection cannot be attained. So we have to follow. Surrender. எப்படி உங்களை திருப்திப்படுத்துவது என்று பிரபுபாதரிடம் கேட்ட பொழுது அவர் கூறினார், நம்ம விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய வேண்டும், குறைந்தபட்சம் 16 மாலைகள் ஜெபம் செய்ய வேண்டும், பாகவதம் படிக்க வேண்டும், பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும், கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும், இந்த அனைத்தையும் செய்து பணிவாக இருக்க வேண்டும். எனவே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதிகளை சரியாக கடைபிடித்தாலே பிரபுபாதர் திருப்தி அடைவார். So sincerity is very, very important. We have to be very, very sincere within ourselves. We should not maintain any crooked mentality. We should always be very simple in our dealings and be very, very sincere. Then the Lord Prabhupada, Lord Krishna Mahaprabhu, the old parampara, they will give us their mercy. Because on our own effort, we cannot claim that I'm very, very strong. No. We have to always maintain that, I'm very, very weak. I have no strength on my own, but by the mercy of the Guru Gauranga Prabhupada Mahaprabhu, then they can help us. So we have to always beg for this help from the Lord, from Prabhupada, the great Vaishnavas, and remain the humble servants of the devotees. Then the Lord will surely give us His grace. The grace of the Lord is there. We simply have to know how to take the grace of the Lord. நம்முடைய முயற்சிகளில் நாம் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் எளிமையாகவும் பணிவாகவும் இருக்க வேண்டும். நாம் கர்வம் கொள்ள முடியாது, நான் இதை செய்து விட்டேன் என்று. ஏனென்றால் நாம் எப்பொழுதுமே குரு மற்றும் ஆச்சாரர்களின் கருணையை சார்ந்தே இருக்கிறோம். எனவே நம்முடைய முயற்சிகளில் நாம் எளிமையாகவும் பணிவாகவும் இருந்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு பிரபுபாதர் மற்றும் முந்தைய ஆச்சாரர்களின் ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கும். அதனால் நம்மால் நிச்சயமாக ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும். Okay. So no question here? Thank you, Prabhu. Thank you very much. No more online question. Okay. So thank you very much for asking question online. Can I see? Jai. Granturashma Bhagavatam ki. Srila Prabhupada ki. Jai. Jai. Gopimanande. Hare Hare Hare. Hare Hare Bol.